Hello, everyone. I hope you're all doing well, having a great time, staying at home, and staying safe. Don't forget, since it's a corona time, yes, we should stay at home, clean our hand or wash our hand continuously, and we shouldn't go out. Don't forget, do not go out. So we stay at home, we don't go out, and we try to wash our hand continuously. And let's begin our lesson. Well, today's lesson is all about the properties of matter. I know you have learned about matter. I will try to refresh your little memories or your little brain, but we will talk all about the properties of matter, what is a matter, and so on. So listen carefully and try to learn with me. And we will try to learn a lot of things today. Let's begin. Let's begin. The first question I want you to ask yourself, and I want you to get an answer from your book if you can. You better bring your book right in front of you and go to page 148. Yes, 148. There's a question right there. It says, what is the matter? If you want to know the answer for that question, I want you to look around yourself in your own room and tell me, what do you see? Yes, probably if you're staying in your living room, probably you're going to see a lot of furniture around you. You will see a TV maybe, a laptop, your iPad, your phone, or the things that are around you. I want you to remember that everything around you is matter. So موێ سێری چوار دەوری خۆت بکەی لەناو ژوورەکەدا لە هەر ژوورێکی خۆتە یاریەکانت لە چوار دەوری خۆت یان لە ژووری دانیشتنەکەی ژووری ناخواردنەکەی لە هەر شوێنێک دانیشتووی سێری ئەو شوێنانە بکە لە چوار ئەو شتانە بکە کە لە چوار دەورتن ئەو شتانە هەمویان پیانەوترە matter. M-A-T-T-E-R. So what is a matter? A matter, first of all, spell chona, spell like M-A-T-T-E-R. So matter hamu oshtanen kala chwar daurmanen. Okay, can we get a definition? Everything in science has a definition, right? So matter also has a definition. What is a matter? A matter is anything that takes up space. Matter is anything that takes up space. Like a delicious ball of ramen or pasta, just like that, or a delicious spicy chicken. Those are all matters. You can eat them, by the way. So matter chia, matter hamu ushtane ka le chwar dawtin u piyustian babosha space. Hamu ushtane tu khod materi min matera chicken او مريشكلوية matera او پاستا خوش پرله چیز اولش ماتره سپونکا او قابی که پاستا کی تیا همون ماترن دسکایی که پاستا کی لسدان را ماتره هوا ماتره هموش تکانی چوار دور من ماترن. I know you have a question. I just know it. So منیش کوشنکم هیا بزن کوشنکان من لیکتریه چه کوشنکی من الله باشه من how should I recognize matter من چون matter کام بناسمو. Well, there's a trick you can use all the time. Matter takes up space. Sun is a matter, and sun actually takes up space. In the second picture you can see a tree, water, land, clouds, air. They are all matter and they takes up space. So matter takes up space. Matter كان هم أشت أو دو رسمي كإبيني هم أشتاني كلنا أو رسمانا matterin و بيوسي شان بچيا space. So matters takes up space.
Your turn. So the second question is for you to answer, and I will expect your answers in the comment section down below. Answer أكيد لبشي كومنت كان بو منوسي تواني لما لو بوم حلكي لسر بيبرك رسمي بيبرك بقريتو رسمك بكيتنا comment section كاو باشا. So برسيارك مالا چي وسي بوشايشم ماويدتيا يا كاميان. So can you give me some examples of matter around you? هني example مباني لسر او اشتاني كان بدوا ماترن لچوار دورتن سيدانا ماويدت تو تواني زياتريشن بو بنوسي is up to you. So the question says, so can you give me some examples of matter around you? تواني كمال example بيتي لسر او ماترانيكا لچوار دورتن. I know you can do it, and I will see your answers for sure. Okay, since matter takes up space, no two objects can occupy the same space at the same time. دبروی ماترەکان سپیسیانەوە وەکو سلایدی پێشووتر باسم کرد دوو ماتر ناتوانن لە هەمان سپیسە جێگەیان بێتەوە. توانیت بوتڵە ئاو هەبێت پڕ بێ لە ئاو، یعنی بوتڵەکە هەبێت پڕ بێ لە ئاو، ئاوی تری تێ بکەی؟ نا، بۆ لە بەروی ئۆڕێدی بوتڵەکە ئاوی تایە، بەڵام متوانم بوتڵێکی بەتاڵ بێنم پڕیکەم لە ئاو. ئەی هەوا ماتەرە؟ هەوا ماتەرە. و do you want to prove? ئەتوانم پروڤیشی کەم بۆ چۆن میزەڵانێک پڕ ناکەی لە هەوا، میزەڵانەکە گەورە نابێ، کەواتە هەواکە چۆتە ناو میزەڵانەکە و بۆیە گەورەی کردووە. کەواتە هەوا is a matter. Air is a matter. So air takes up space. You can see that air takes up space when you blow up a balloon. Okay, let's move on to the properties of a matter. أو شتانی کە ماتەرێک لە ماتەرێکی تر جیاکاتەوە. What is the property of a matter? ئەتوانی پرسیارم لێ بکەی پراپرتیەکانی ماتەر چین؟ Well, منیش پێت دەڵێم a property of a matter is anything that you can observe or see about matter using one or more of your senses. Next question. What is my senses? I'm pretty sure you know it, but ئێستا بیرتەخەمەوە. یەکێک لە سێنسەکانێکی sight بینین، hearing بیستن، touch تۆ توانی ماتەرەکان بناسیتەوە بە دەستیان لێ بیت و بیان ناسیتەوە. For example ئەگەر M&M's ڕەنگاوڕەنگە بۆ دانم M&M's خۆی already ڕەنگاوڕەنگە، ئەتوانی بەهۆی بینینەوە بزانی ئەمان ڕەنگی قاوەیە، من زۆرم حەزە لە ڕەنگی قاوەیە، ئەمەشیان ڕەنگی سەوزە. ئەشتوانی ئەگەر میوزیکێکی خۆشە بۆ لێبم بەهۆی گوێکانتەوە بزانی ئەم کە ئەو زەلامی کە گۆرانی بێژە گۆرانیەکە ئەڵە کێیە. ئۆکەی ئەگەر درکێکە بۆ بێنمە بەردەستە یەس، ئەگەر چاو داخەم و درکێکە بۆ بێنمە دەست دەستی تێوە بە یەکسەرەشە بەدەستە ئەوە ئەتوانی بە تاچە بیزانی کە ئەوە درکە. یان ئەگەر بۆنێکی خۆشە بۆ نمونە دایکە مریشکە بۆ لێبنە بەیانی هەستای یەکسەر ئەزانی چیەکە ئەوە دایکە مریشکی لێناوە بۆ you can use your smell sense and know that there is something yummy is about to be cooked. ئەگەر چاو داخەم و بخەمە سەر مێزێک کۆمەڵە چێشتی خۆش یان ئایسکریمم بۆ دانابی، ئەتوانی بەهۆی تەیستەوە بزانی ئایسکریمەکە چه فلیڤەرێکی هەیە، چه تامێکی هەیە، یان ئەتوانی بزانی ئایا بیبەرم ماوی دەتێ سپایسیەکەیەڵە نەوعە تونەکەیانەڵە، یان بۆ نمونە کاندیم ماوی دەتێ هێنی تشت و خۆش. So, once again, we can observe the properties of matter by using our senses. What is our senses? Sight, hearing, touch, smell, and taste. Good job. You can repeat after me. Or you can tell me which kind of senses you used today in the comment section down below. Back to our question. What is our question? Once again, our question says, what is the properties of matter?
پراپرتیەکانی ماتە چین؟ ئەو شتانە چین کە ماتەرەکان لە یەکتری جیاکاتەوە؟ ئەگە پێ بڵێم رابەر باندێک، لاسیکی پارە بێ، لاسیکی هەر شتێکی تر بێ، بە چیە ناسرێتەوە؟ Do you know? Yes, exactly. لاسیک usually بۆ ئەناسرێتەوە کە stretchyە. So property lastic or rubber band is actually this being stretchy. Ega problem, what about a wool? A cotton wool? Stretchy a cotton wool? No. Cotton wool cannot be stretched. Why? Because it doesn't have that property. So اتوانی لاسیکی پارە ڕاکێشی بەڵام ناتوانی خوریەک بێنی و ڕاکێشی بە هەوەسی خۆت ئاوا بچێتەوە یەک و درێژێکی تو بچێتەوە یەک و ناتوانی شتی وا بکەی بۆ لە برەوەی ئەو دوو ماتەرە دوو شتی زۆر جیاوازن. Okay, ئەم جارەیان پێتەڵە مەڵێم what is the difference between a glass and anything that is made of rubber? ئەگە لە ماڵەوە قاپێکت هەبێت لە شوشە دروستکرابە و قاپێکیشە هەبێت لە پلاستیک دروستکرابە، قاپە شوشەکە بکەوێتە سەر عەرزەکە لەوانەیە بشکێ، probably ئەشکێ، بەڵام ئەگەر قاپە پلاستیکەکە بکەوێتە سەر عەرزەکە ئەوە هیچی لێ نایە. Okay, ئێستا ئەگەر پێت بڵێم what about a sand and salt? جیاوازیان چییە sand و salt؟ sand بکەیتە ناو کوپێ ئاوە و تێکی بێ هەتا ئیتر هیلاکە بی ئەتوێتەوە؟ نا، sand ناتوێتەوە. Why? Because it doesn't have that kind of property. While salt ئەگە بیکەمە ناو ئاوە و تێکی بەم بە جوانی it will dissolve. ئەتوێتەوە بە تەواوەتی بۆ because salt have the property to be dissolved. This is one property of a salt that sand doesn't have. Okay, back to our answer. So what are the properties of a matter? Well, color, size, texture are properties of matter. So color, size, and texture are the properties of matter. Okay, can you tell me which one of your senses you can use to observe the properties of that ice cream? So I will help you a little bit and you do the rest. The first one, I can see different colors. Can you? Yes, you can. You can use your sight to see different colors. Well, I can also taste it and it looks delicious. And so I can use my taste to know the property of that ice cream. Properties of that ice cream. What else I can do? I can touch it. I also can touch it and know it is freezing cold. That's why it is ice cream. What else I can do? So I use my taste, my sight, my touch senses, right? Just to look and observe that ice cream and observe its properties, right? You can also try to do this with other things around you. Okay, بس يوم كان ماتەرەکان property جیاوازیان هەیە, right? Okay, یەکێکی تر لە propertyەکانی ماتەر ئەوەیە کە ئەتوانرێ measure بکرێ. یعنی چی؟ یعنی ماتەرەکان ئەتوانین measureیان کەین. So another properties of matter is that matter could be measured. Yes, matter could be measured. Okay, وەکو چی ئەو ماتە ئەو شتانی کە ئەتوانین بەکاری بێنین بۆ measureکردنی matter? For example, mass. Mass is the amount of matter in something. Amount of matter in something. For example, ماسی سێوێک چەنە؟ ئەماونتی پارتیکڵە بچکۆلەکانی سێوەکەیە کە سێوەکە بۆ دروستەکە لەناو سێوەکەیە. What is in front of you? A picture that is in front of you is the picture of a balance. ڕسمی بالانسێکە لە بەردەمتایە. بۆچی کردومەتە ئەوە؟ Why? Because
mass is measured by a balance بەکارهێنرێ بۆ مێژەرکردنی mass. For example, ئەگەر یەکێ بیەوێت بچێت کیلۆیەک سێو بکڕێت ئەو کاتە ئەو زەلامەی سێوەکەی پێفرۆشێت چی بەکارهێنرێ بۆی سێوەکە مێژەرکە؟ Exactly. بالانس بەکارهێنرێ. Usually لەلایەکی بالانسەکەت کیلۆکانی لەسەرە. It could be 50 gram لەوانەیە 50 gram بێ، لەوانەیە 1 کیلۆ بێ، لەوانەیە 1000 gram بێ. ئۆکەی یعنی کیلۆیەک. ئەو لە ئەم سەری بالانسەکەش چی دانێ ئەو شتی کە ئەدەوێ بیکڕی. تێگەیشتی؟ سو بالانس بەکارهێنرێ بۆچی؟ بۆ ئەوەی مێژەوی ماسی شتەکانی پێ بکرێ. سو ئەگەر بتەوێ ئیماجن ئەتەوێت زەڵاتەیەکە کردو ئەتەوێ بزانی ماسی ئەو زەڵاتەیە چەنە، چی مەوێ پێویستە؟ ئەبێ بالانس بێنم بۆ ئەوی بزانم مێژەری ماسی زەڵاتەکە چەنە. تێگەیشتی؟ So usually mass often measured in gram or kilogram. بۆم نووسیوی لەویە 1 kg, which is kilogram, or it is also equals 1000 gram. So mass is usually measured in gram or kilogram. Another physical property of a matter is a volume. Another physical property of a matter is what? Is a volume. So we will start with the definition of a volume. What is a volume? Volume chia. Volume is the amount of a space matter takes up. The amount of space matter takes up. ئێستا ئەگەر پێتان بڵم تەلەڤەزیرەکەکانی پۆلیسێ چ شتێ بەکارێنین بۆ مێژەرکردنی ڤۆلیۆمی شتەکان؟ For example, ئەگەر دایکە بێوێ کێکتان بۆ دروستکە لە ماڵەوە یان بێ برنج لێ بنێ، نابێ ڤۆلیۆمی ئاوەکەی کە ئیکاتە ناو کێکەکە یان برنجەکە یان هەر شتێکە دروستیەکەی نابێ مێژەر بکرێ. For example, لە ناو ماڵەکانمانە ئێمە چی بەکارێن؟ measuring cup. Exactly. Measuring cup بەکارێنین بۆ ئەوەی مێژەری چی پێ بکەین؟ مێژەوی لیکویدەکانی چواردەورمانی پێ بکەین. So, let me ask you another question. بەپرسیارێکی تر لێ بکەم. Volume چۆن مێژەرەکرێ؟ How volume is measured? Well, we use milliliter, ml, or liter to measure volume. So, as you can see in a picture in front of you, نووسراوەکی 200 ml, which is milliliter, or 250 milliliter. وەکو پکچەرەکەی تر ئەڵێ. So what are the tools that you can use to measure volume? You can use graduated cylinder, you can use measuring cup, you can use beaker, you can use all those tools to measure volume. So don't forget. I already talked about how we measure liquids. I told you that we use measuring cup, beakers, graduated cylinder. Now, the first picture is a measuring cup. The second one is a graduated cylinder, a cylinder-shaped tool with a lot of numbers on it. So that is the special tool that is used by scientists and by people to measure volume. Experiment time. I want you to try this at home. Bring a container and put different kind of things in it and observe which one of those things sink, which one floats. ئەمە لە ماڵەوە تاقیکەیتەوە. کۆنتێنەرێک بێنە پڕێکە لە ئاو، لەناو ئاوەکە ئەو شتانی کە لە چواردەورتن ئەتوانی بیانکەیتە ناو ئاو، ئەتەوێت تاقیکەیتەوە بزانی نوقمە بێ یان سەر ئاوەکەوێ. So تاقیکەرەوە لە ماڵەوە و ڕسمی بگرە و ڕسمەکەیم بۆ دانێ لە ناو لە شوێنی کۆمنتەکانە بۆی ببینم.
Okay, so what is float? If you put an object in the water, it could sink or float. هشتق لنا دبني يان sink به يان float به يعني يان جر كبه يان سر كبه. So what is a sink? An object sinks in water when it falls in the bottom. هشتق لبنا كابه for example like a fork وكو scissor وكو fork وكو اشتاني كهافين ركجر كاكون, which mean that thing is sinking. Okay, the second one, what about the things that is on the top of the water or that stays on the surface? Well, those things like the apple actually cannot sink. It actually floats. So we have things that goes down in the bottom of the container and sinks. We have other things that does not stays on the surface of the water and does not sink. It floats. So هنشت معناها جر كبه هنشت تيتر معناها سر كبه وشتاني كجر كبه بيان ألين sink بون أوشتاني كسلسر كبه بيناتو ألين أوشتا float بوا. It floats. So it is very important for you to know that when an object floats or sinks, it's actually a property of an object. So with always float, هجرت دار كيتناو سر كبه float به. So it stays on the surface of the water. What about iron? Well, an iron nail sinks. كليلك يعني بزمارك لإيرون دوز بوبت يعني دوز كرابت أجت بني آوكو بني سطلكت بني تشتكت بني كونتينركت بلام while a ship made of iron floats يعني هنك iron man هي سنكبه هلا هنك يسيترا iron floatable وكو كشتكا. How can I tell whether an object floats on a surface of a water? I should try it, right? So to tell whether an object sinks or floats, we have to carry out experiment. بتحقيقه بتبقى زي object جر كذا ينسر كذا. Well, تحقيقه خاطر زين تحقيقنا باشترين بالجا. So مني جمع تحقيقنا وكان تام ببينم. أمر هموتان تحقيقنا ولا ماله ومن أمر بيان بينم. Finally, okay, in the final slide, I will tell you thank you for your attention and I will give you some homework. Try to solve those problems for me and your answer, you should put them in the comment section down below. لكوتايا بتلم سباس بو جوجرتنا. Stay safe or don't go out. وهروها homework يشه page 155 so بنجاو بنج section review. بوم حلقة أو كوشنانا أتواني بكيتنا كومنتا كانوا بكومنت بوم بنيري جابا كانا and good luck.